Dear friends, welcome to A's American Center in Kodambakkam in Chennai. In Tamil Nadu, it's in South India and it's in India. Our center's name is A's American Spoken English Center, or simply called A's American Center. Here our motto and aim is to make our students to speak like British or American, or simply saying to make them to speak like native English speakers. So here, take your book. It is in the corporate English book. It is in the page number 342 to 343. Under the letter T, the word is touch. Touch as a noun, touch as a verb. Here, touch as a noun. Touch base. What do you mean by touch base? Get together, be in contact. You are, in contact with somebody, maybe your classmates. You can be free to touch base with me means what? You can be free to contact me. You can call me at any time. Keep in touch with me, in the sense, touch base comes almost similar to keep in touch with me. So touch base with me means keep in contact with me in communication, either through phone or through mail or whatever it is. So touch base means keep in contact. You got it, sir? Next, coming here, touch a nerve or touch a sore spot. Sore means what? Something which is painful, something which is, which gives irritation to you. So touch a nerve, you're touching the nerve. Or touch a sore spot. Spot means place, means a sensational point. See, talking about a sensitive thing which makes one embarrassed. I'm talking about your weakness. That is a touch a nerve or touch a base. I'm touching your base means what? I'm touching your weak point. I'm touching a nerve or touching a sore spot means what? I am touching your weak point. I am speaking about your weak point. By speaking, you get embarrassed. Embarrassed means what? Feeling bad. He touched a nerve when he asked about my past relationship. Past relationship, See, for example, this gentleman, he gets married. Before marriage, he had a relationship with a girl. His wife asks him about his past relationship. So that is touching a nerve. Touch a sore spot means touching a point which is something sensational, sensitive, which embarrasses him, which he doesn't like. Tough pill to swallow. What do you mean by that? Very difficult to take. See, they are giving a tablet to you, such a, bitter tablet. You find very hard to swallow. So, tough pill to swallow means very difficult to digest, very difficult to digest, very difficult to hear, very difficult to take. Dismissing my friend. See, I am the company owner. My friend has come there. He is working under me. I have to dismiss him. Dismissing my friend from the job was a tough pill to swallow for me. Means what? In a company, I become the manager. My friend becomes assistant manager. He has done something wrong. So I have to dismiss him. So it is a tough pill to swallow means what? Very hard to do that activity. Very hard to take an action on my friend. So it is called tough pill to swallow. Tough break. What do you mean by the phrase tough break? Unlucky or a bad situation. A situation which is bad, which is unlucky. Then you're using the phrase, it's a tough break. See here, it was a tough break. It was an unlucky situation or a bad situation for Indians to lose the England test match after their World Cup victory. See, Indians have won their World Cup during the year 1984 and second during the year 2011, isn't it? After 2011, 2013, they went to England. They lost the test match. So it is a tough break means what? It is a bad situation. It is an unlucky situation. So tough break means a bad situation. Have you got it? Okay. Tough act to follow. Tough act to follow means what? A difficult thing to overtake something or somebody. Tough act to follow means what? It's very, very, very difficult to follow somebody.
It is very difficult to do what somebody has done. It is very difficult to do something as what somebody has done. See, in a place like Tamil Nadu, Mr. Kamalakasan is the famous actor, isn't it? He does acting very well. It will be very difficult for others to follow his acting, to do exactly as what he has done. Tendulkar is a very great batsman. It's very difficult to, tough act to follow him. It's very difficult to do the same thing what he has done. Tendulkar is a tough fact to follow by any cricketer. Any cricketer, it is very difficult to get 100 centuries, isn't it? He has got 100 centuries, 100 into 100 runs in one day, and test matches. Very difficult for others to follow. So, tough fact to follow means it's very difficult to follow what others have done. Others have done. Toy, fooling around, ragging around. Toy means what? You're making fun of something. You're just fooling around. You are making fun and going around. You're living a life as a, free life. He was toying with her means he was making fun of her. He was moving with her and, he's making fun of her. So he's toying around with her. He was toying with her means he's making fun of her. So my dear friends, touch base means what? To keep in contact. Touch a nerve or touch a sore spot means what? To talk about something which is sensitive, which is sensational, which you don't like, which embarrasses you. Tough pill to swallow. What do you mean by that? Tough pill to swallow. Something very difficult to digest. Something very difficult to, to take. What others say. Tough pill to swallow. Tough break means it is something bad and unlucky situation. Then you're using the phrase tough break. And coming here, tough act to follow means it is very difficult to follow what others has done. It is very difficult to follow what others has done. Toy, you're fooling around. You're making fun. You're enjoying. You are not serious at all. He's toying around with his studies means what? He's fooling around with his studies. He's toying around with his car means he's just making fun with the car. So my dear friends, hope you're able to understand all these phrases over here. And coming here, track. You know what do you mean by track? Track is a path, isn't it? Track. Truck is a vehicle which carry goods. Track is you are following certain things. Track. Keep track of. Wonderful phrase. What do you mean by the phrase keep track of? Means being informed about what is happening. Keep track of means you are informed about something. Keep track of. You are getting the information. See, he is a businessman. He is a manager. He is working in a Vodafone. He keeps track of Airtel, he keeps track of BSNL, he keeps track of Reliance, means he's getting all the information. So keep track of means to keep yourself abreast about what's happening. So you should keep track of current affairs. What do you mean by current affairs? Current affair. Affair means something, a wrong relationship. Call it as affairs. Here affairs means what? The matters. Here affairs means the developments. Here the affairs means what's happening around the world. So current affairs means what's happening presently in the world. So you should keep track of current affairs means what? You should know what's happening around the world. If you want to be selected in the interview, they may ask a question. What they may ask you? Which parliament election is going to be held in the month of May or June 16th, isn't it? You should be knowing about what's happening. What is the news about? So the latest news is called current affairs. Keep track means you should know what's happening. And coming here, lose track of means what? You forgot about something. You have forgotten about something. You lost. The memories on what you have read or written about something. So, lose track of means you have forgotten something. I lost track of my schoolmates means what? I don't know where my schoolmates are there. I don't have their phone number. I don't have their address. I don't have their email. I lost contact. I lost track of means what? I am not in touch with them. So, lost track of means now I don't know what and where they are. Off track means what? To going away from one's aim and objectives. See, for example, my aim is to be a good
doctor. My aim is to be a software engineer, good software engineer. I'm not going into my software engineer. I'm going in for some other line, maybe in manufacturing line. You may be you want to be a good marketer. Suddenly you are going in for protection activity. So off track means you are going away from your aim and objectives. See here, the minister is way off track from his duties, so he is in the prison. A minister's duty is to serve the people. So he's off track means what? Suddenly he became like a businessman. He started earning money illegally. So now he is in prison. Off track means what? Going away from your aim and ambition. Going away from what you're supposed to do. Track down. Searching till finding something or somebody. Track down. What do you mean by the phrase track down? You are searching till you find what you are searching for. That's called track down. See here, the police went to track down the terrorists means what? The police went in search of the terrorists. So track down means you are in search of somebody, in search of something. So track down means you are trying to find out where they are. Till you are finding them, you are trying to trace them where they are. It is called track down. On the wrong track. What do you mean by the phrase on the wrong track? It simply means going away from one's goal. On the wrong track means you are not in the path. You are deviated from your path. It is something like off track. So on the wrong track and off track are almost same. So on the wrong track, he was on the wrong track. He was on the wrong way. During his young age, he has to go to school and be a proper, young fellow, but he has gone on the wrong track during his young age, and now he is a gang leader. Usually younger days, you should do what you have to do. You should study, then you have to progress in life. But this fellow, he has not gone to school, then he has gone in wrong way, then he became a leader. Gang leader. So on the wrong track means on the wrong path, on the wrong direction. Hope you're able to understand all these phrases over here. Coming here, keep track of means what? You are being informed what's happening around the world. You keep track of. Lose track of. You have forgotten about something, some topic, some ideas. Off track. You are going away from your aim and objectives. And track down. You're searching till finding something or somebody. And on the wrong track, you are going away from your path. You are going away from your goals. You are going away from your aims. So you are able to understand. So once again, come here. Touch base. When you use the phrase touch base means you are asking somebody to keep in contact. Touch a nerve or touch a sore spot means you are touching a point where it embarrasses, where the point is a sensitive topic. That is, then you are using the phrase touch a nerve. He touched my nerve. He touched sore spot of mine. Okay, tough pill to swallow. Something very difficult to digest. Something very difficult to take. That is called tough pill to swallow. Tough break is unlucky or something which is a bad situation. Then you are using the phrase tough break. Tough act to follow means a difficult thing to overtake something or somebody. Tough act to follow means it's very difficult to do what others have done. Some achievers have done something, so it's very difficult to follow them. And toy means you're fooling around, making fun, you're wasting your time, and all those things which is not in way, which is not in the right path. Then you are using the phrase toying around. Toy is a verb. So toy is a noun, toy is a verb. And here keep track of means what? Being informed of what's happening. And lose track of means you've forgotten something of what's happening. Off track, going away from your aim and objectives. And track down means searching for something and finding out where it is. And here on the wrong track means you are going away from your goal. Hope you are able to understand these beautiful phrases and try to use in your day-to-day conversation. My dear friends, I request one of them to come, each one of them, in fact, to come forward, use the phrase and form the sentence. I request this gentleman to come forward. Yes.
Good evening, friends. I'm Shaktivil. I'm going to use the phrase on the wrong track. I have many friends, some of whom were on the wrong track. Now they are working in other field. So what do you mean by on the wrong track? Going away from one's goal. Going away from one's goal. Yes. I have many friends, I have many friends, some of whom were on the wrong track. on the wrong track, in the sense they are going away from their goal. path, away from their goal. Now they are working in other field. Now they are working in the other field. Okay, everybody give him an applause. Yes. Thank you, friends. Yes. Sit down. Next, gentlemen. Next. Good evening. Yeah. What's your name, gentlemen? Good evening, everybody. My name is Annadurai. I am talking about off track. Off track. Off What track. do you mean by off track? Vijay was an actor. In South India, especially in Tamil Nadu, one actor, his name is Mr. Vijay Kant. Mr. Vijay Kant, earlier he was an actor, maybe up to the age of 50 or something. He was an actor, yes. Now he is presently, off track in movies. in 2014. Yeah, He's off track 2014. in the movies. Now he Movies. doesn't act in movies. And yes. he is a politician. Now he is a present politician. Politician of He is an opposition party leader. In fact. leader in DMDK. Okay. Shall- Good. Good. Give him an applause. Yes. Please come forward. Good evening, friend. Last track. Lost track. Okay. Lose track of. Last track. To forget about something. You lose track of means you forget about something. I lost track of what happening. I lost track of what's happening. What happening? Politics. What's happening in politics? Pol- I lost track of what's happening in politics. Politics. Why? Because Politics. because you don't read papers, isn't it? Begins- Okay. Good. Please come forward. Thank Come forward. Yes. Next gentleman. Next young lady. Good evening to all. I'm Yashoda. Now I'm going to make a phrase using touch base. What do you mean by touch base? Touch base means get together. Get together. Get Okay. together. Oh. After 4 years, the whole students were celebrated a touch base party. Okay, a get together party, touch base party. You're using it as okay, fine. It can be. And another one is toy, Toy. What do you mean by toy? fooling around. Fooling around. Is it a verb or a noun? Verb. Okay. What do you mean by in noun as toy? Toy is a toy, isn't it? Children play a toy. Okay. Now, how do you form a sentence using toy as a fooling around? The final year students toy with their juniors. The final year students are toying with their juniors, making fun. Yes, they're making fun with the juniors. Okay. Yes, you. Good evening, to all. My name is Sadish Kumar. I take base, touch base. Okay, what do you mean by touch base? Keep in contact. You're asking somebody to keep in contact. Okay. My schoolmates touch base with me. Okay, your classmates have a touch base with you, isn't Yes. it? Okay, fine. Another one. Yes. Lose track of. Lose track of. What do you mean by lose track of? Forget about something. You have forgotten about something. Lose track of. Yeah. How do you form a sentence? I lost track of my previous office colleagues. I have lost track of my previous colleagues. I've lost the Colleagues. address. Okay, good. Next one, sir.
நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 342 343. பக்கம் எழுத்து டி, வார்த்தை டச். டச் என்றால் தொடுதல், டச் என்றால் தொடுவது என்று வினைச்சொல்லாகவும் பெயர் சொல்லாகவும் வரும். பேஸ் என்றால் அடிப்படை. டச் பேஸ் என்று வரும் பொழுது கெட் டுகெதர், ஒருவருடன் ஒருவர் இணைவது, சேருவது, அல்லது நீ மற்றவர்களிடம் அழைக்கிறாய். பி இன் கான்டாக்ட் என்றால் என்ன? என்னுடன் தொடர்பு கொள் என்று கேட்கிறாய். டச் பேஸ். யூ கேன் பி ஃப்ரீ, நீ கொஞ்சம் தாராளமாக இருக்கலாம். டு டச் பேஸ் வித் மீ என்றால் என்ன? என்னுடன் தொடர்பு கொள்ளுவதற்கு எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நீ என்னுடன் தொடர்பு கொள்ளவேலாம் என்று சொல்லும் பொழுது டச் பேஸ் என்று சொல்கிறாய். அடுத்ததாக டச் ஏ நர்வ் என்றால் அவன் நரம்பை தட்டு விட்டேன், தொட்டு விட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது, டச் ஏ சோர் ஸ்பாட். ஸ்பாட் என்றால் இடம், சோர் என்றால் என்ன? வலி கொடுக்கக்கூடிய, வீங்கிய, பிரச்சனைக்குரிய, அவன் பிரச்சனைக்குரிய ஏரியாவை தொட்டு விட்டேன், அவனுக்கு வலிக்கக்கூடிய இடத்திலே நான் தொட்டு விட்டேன், அடித்து விட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது டச்சேன்னு அவன் நரம்பை பார்த்து அடித்தேன், அவனுக்கு வலிக்கக்கூடிய இடத்தை பார்த்து அடித்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது டாக்கிங் அபவுட் ஏ சென்சிட்டிவ் திங், ஏதோ உணர்ச்சிகரமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுதல். விச் மேக்ஸ் ஒன் எம்பாரஸ்ட். ஒருவரை பற்றி அவர்களுடைய வீக்னஸ், அவருடைய குறைபாடுகளை பற்றி நான் அதை பேசும் பொழுது அவருக்கு மனக்காயங்கள் ஏற்படுகிறது. ஒருவருடைய மனக்காயத்தை உண்டாக்குவதற்காக தர்மசங்கடமான விஷயங்களை பற்றி அவரிடம் கேட்டு அதனால் அவர் சங்கடப்படுவதை டச்சே நர்வ் அல்லது டச்சே சோர் ஸ்பாட் என்று சொல்கிறோம். சோர் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிறீர்கள் என்றால் வீங்கிய, வலிக்கக்கூடிய, வேதனை அளிக்கக்கூடிய, சோர் த்ரோட் என்று சொல்வோம், வலி கொடுக்கக்கூடிய தொண்டை. சோர் ஐஸ் என்று சொல்கிறோம், கண்களுக்கு எரிச்சல் உண்டாக்கக்கூடிய அந்த கண்கள். அப்போ சோர் என்றாலே வலி, வேதனை கொடுக்கக்கூடிய. ஹீ டச்ட் ஏ நர்வ், அவன் எனக்கு பிடிக்காத தர்மசங்கடமான விஷயத்தை தொட்டான். when he asked about my past relationship, என்னுடைய இறந்த கால உறவுகள், ஒரு பெண்ணுடனோ ஒரு ஆணுடனோ இறந்த உறவுகளை பற்றி அவன் பேசி எனக்கு தர்ம சங்கடத்தை ஏற்படுத்தினான். அடுத்தது டஃப் பில் டு ஸ்வாலோ. பில்லுனா மருந்து. அந்த மருந்தை முழுங்குவதற்கு கடினமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது தமிழிலே வெரி டிஃபிகல்ட் டு டேக். ஒரு விஷயத்தை ஜீரணம் பண்ணுவதற்கு, ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்கு மிக கஷ்டமாக இருக்கிறது, ரொம்ப வேதனையாக இருக்கிறது. ஒரு விஷயத்தை நாம் அறிந்து தெரிந்து புரிந்து ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது டஃப் பில் டு ஸ்வாலோ. பில் என்றால் மருந்து. டிஸ்மிஸிங் மை ஃப்ரெண்ட், நானும் என் நண்பனும் ஒரு அலுவலகத்திலே சேர்ந்தோம். நான் மேலாளரானேன், அவன் உதவி மேலாளரானான். டிஸ்மிஸிங் மை ஃப்ரெண்ட், அவனை நான் வேலை நீக்கம் செய்ய வேண்டும். ஃப்ரம் த ஜாப், வேலையிலிருந்து. வாஸ் எ டஃப் பில் டு ஸ்வாலோ ஃபார் மீ என்றால் என்ன? அதை நான் செய்வதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன், ரொம்ப வேதனைப்பட்டேன், ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் என்று சொல்கிறோம். டஃப் பில் டு ஸ்வாலோ என்றால் ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு, ஒன்றை செய்வதற்கு மனது ஒத்து வரவில்லை. அடுத்தது டஃப் பிரேக் என்றால் அன்லக்கி, துரதிருஷ்டவசமான ஒரு பேட் சிச்சுவேஷன், ஒரு மோசமான சூழ்நிலையை டஃப் பிரேக் என்று சொல்கிறோம். இட் வாஸ் எ டஃப் பிரேக். அது ஒரு மோசமான, அது ஒரு தர்ம சங்கடமான ஒரு நிலை ஃபார் இந்தியன்ஸ், இந்தியர்களுக்கு. டு லூஸ் த இங்கிலாந்து டெஸ்ட் மேட்ச். 2013 இங்கிலாந்து டெஸ்ட் மேட்சில் தோல்வி அடைந்தார்கள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள். ஆஃப்டர் தேர் வேர்ல்ட் கப் விக்டரி 2011 உலக கோப்பையை வென்றார்கள். இது டஃப் பிரேக் என்றால் என்ன? அதை ஜீரணிப்பதற்கு அது ஒரு அதிர்ஷ்டம், துரதிருஷ்டவசமான ஒரு விஷயம். அடுத்தது டஃப் ஆக்ட் டு ஃபாலோ என்றால் என்ன? ஒருவரை பார்த்து அவர்படி நடப்பது, அவர் செய்தது போல செய்வது என்பது கடினமானது, கஷ்டமானது. a difficult thing to overtake something or somebody. ஏதோ ஒருவர் செய்தார், அவர் சாதனையை முறியடிப்பது என்பது கஷ்டமான, வேதனை, ரொம்ப கடினமான ஒன்று, முடியாத ஒன்று. அதுதான் டஃப் ஆக்ட் டு ஃபாலோ. டு ஃபாலோ என்றால் என்ன? ஒன்று செய்ய. ஆக்ட் என்றால் என்ன? செய்கை. டஃப் ஆக்ட் என்றால் கடினமான ஒரு செய்கை, ஒன்று செய்வதற்கு. டெண்டுல்கர் இஸ் எ டஃப் ஆக்ட் டு ஃபாலோ பை எனி கிரிக்கெட்டர். டெண்டுல்கர் செய்த சாதனைகளை முறியடிப்பது என்பது கடினமான ஒரு இலக்கு, கஷ்டமான ஒரு வேலை மற்றைய கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு.
டாய் என்றால் என்ன? பொம்மை என்று சொல்கிறோம். ஆனால் இங்கே டாய் என்று வினைச்சொல்லாக வரும் பொழுது மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை ஃபூலிங் அரவுண்ட், ராகிங் அரவுண்ட். ஒருவரை கிண்டல் கேலி செய்வது, ஒருவரை நேரம் போவதற்காக அவரை பயன்படுத்தி கொள்வது, ஒருவரை தமாஸ் செய்து கொள்வது, அதை டாய் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு he was toying with her என்றால் அவன் அவளுடன் விளையாட்டுத்தனமாக கேளிக்கையாக பொழுது போவதற்காக செலவழித்து கொண்டிருந்தான் தன்னுடைய நேரங்கள். இந்த டாய் என்பது மிக முக்கியமான வார்த்தை. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்கள் டச் பேஸ் என்றால் என்ன? மறுபடியும் ஒருவரும் சேர்ந்து கொள்ளுதல் அல்லது பழைய நண்பர்களை தொடர்பு கொள்ளுதல். டச் ஏ நர்வ் ஆர் டச் ஏ சோர் ஸ்பாட் என்றால் என்ன? தர்ம சங்கடமான விஷயங்களை பற்றி பேசுதல். டஃப் பில் டு ஸ்வாலோ என்றால் என்ன? ஒன்றை செய்வதற்கும் ஜீரணம் பண்ணுவதற்கும் புரிந்து கொள்வதற்கும் கடினமாக இருக்கிறது. டஃப் பிரேக் என்றால் ஒரு மோசமான, ஒரு துரதிருஷ்டவசமான ஒரு சூழ்நிலை. டஃப் ஃபேக்ட் டு ஃபாலோ என்றால் ஒருவர் செய்ததை அதை போன்று மற்றொருவர் செய்வது என்பது கடினமான ஒரு விஷயம். டாய் என்றால் ஒன்று நேரம் போவதற்காக ஃபூல் பண்ணுவது, கிறுக்குத்தனமாக அல்லது தமாஷிற்காக பொழுது போவதற்காக ஒரு காரியத்தை செய்வதை டாய் என்று சொல்கிறோம். ட்ராக், ட்ராக் என்றால் பாதை. கீப் ட்ராக் ஆஃப் என்றால் என்ன? கீப் ட்ராக் ஆஃப் என்றால் என்ன? அனைத்து பாதைகளும் தெரிந்திருத்தல் என்று சொல்லும் பொழுது பீயிங் இன்ஃபார்ம்ட் அபவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற தகவல் உனக்கு பெற்றாக வேண்டும். அதுதான் கீப் ட்ராக் ஆஃப். அனைத்தும் தெரிந்து வைத்திருக்கிறேன், என்ன முன்னேற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று. யூ ஷுட் கீப் ட்ராக் ஆஃப் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்றால் என்ன? கரண்ட்னா நிகழ்கால, அஃபேர்ஸ் என்றால் என்ன? விஷயங்கள். அஃபேர்ஸ் என்றால் கள்ளக்காதல் என்ற வார்த்தை. இங்கே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்றால் என்ன? உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய அரசியல் விஷயங்கள், மத விஷயங்கள், மற்ற அனைத்து விஷயங்கள், விளையாட்டு விஷயங்கள், அனைத்து விஷயங்களையும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். இதுவரைக்கும் நடந்த விஷயங்களை அறிந்து தெரிந்து வைத்திருப்பது என்பது, இஃப் யூ வாண்ட் டு பி செலக்டட் இந்த இன்டர்வியூ, நேர்முக தேர்விலே நீ தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்றால் உலகத்தில் இதுவரைக்கும் நடந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் நீ அறிந்து தெரிந்திருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நீ நேர்முக தேர்விலே தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாய். லூஸ் ட்ராக் ஆஃப், அந்த பாதையை மறந்து விட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது டு forgot about something, வந்த வழியை மறந்து விட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது நீ இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே மாட்டிக்கொண்டாய். ஸோ டு லூஸ் ட்ராக் ஆஃப் என்றால் டு forget about something, ஒன்றை பற்றி மறந்து விட்டாய், ஒரு விஷயத்தை பற்றி மறந்து விட்டாய். ஐ லாஸ்ட் ட்ராக் ஆஃப் மை ஸ்கூல் மேட்ஸ் என்றால் என்ன? என்னுடைய பள்ளி மாணவர்கள், பள்ளி சக நண்பர்கள், அவர்கள் எங்கிருக்கிறார்கள், என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற அந்த தகவல்களை அனைத்தும் இழந்து விட்டேன், அவர்களுடன் நான் தொடர்பிலே இல்லை இப்பொழுது. ஸோ லாஸ்ட் ட்ராக் ஆஃப் என்றால் அவர்களை இழந்து விட்டேன், அவர்களுடைய அந்த முகவரிகளை இழந்து விட்டேன். ஆஃப் ட்ராக் என்றால் என்ன? ஆஃப்னா அணைத்து விடுவது, ட்ராக்னா பாதை. ஆஃப் ட்ராக் என்றால் கோயிங் அவே ஃப்ரம் ஒன்ஸ் ஏம். ஏம் என்றால் லட்சியம், ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்றால் லட்சியம். ஒருவன் தன்னுடைய லட்சிய பாதையிலிருந்து பிரிந்து வேறு இடத்திற்கு செல்வது. ஒன்று ஆக வேண்டும் என்ற லட்சிய உணர்வுடன் இருக்கக்கூடியவன் பாதை மாறி வேறு வழிக்கு செல்வது, அதைத்தான் ஆஃப் ட்ராக் என்று சொல்கிறோம். The minister is way off track, is way off track. மந்திரி தன்னுடைய பாதையை மாற்றிவிட்டார். From his duties, அவருடைய கடமைகளிலிருந்து தவறி வேறு பாதைக்கு சென்று விட்டார். So he is in the prison, ஆகையால் அவர் ஜெயிலிலே இருக்கிறார். பாதையை விட்டு வேறு பாதைக்கு போவது என்பது தன்னுடைய லட்சியத்திலிருந்து வேறு வேலைக்கு செல்வது. அடுத்தது ட்ராக் டவுன் என்றால் சர்ச்சிங் டில் ஃபைண்டிங் சம்திங் ஆர் சம்படி. ட்ராக் டவுன் என்றால் ஒன்றை தேடி அலைந்து அது பிடிக்கும் வரைக்கும் அதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பதை ட்ராக் டவுன் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாய். The police went to track down the terrorists. டெரரிஸ்ட் என்றால் தீவிரவாதிகள். போலீஸ் தீவிரவாதிகளை நோக்கி தேடிக்கொண்டு அவர்களை பிடித்துவிட வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். ட்ராக் டவுன் என்றால் தேடி கண்டு பிடிப்பது. அடுத்ததாக ஆன் த ராங் ட்ராக், தவறான பாதையிலே. ஆன் த ராங் ட்ராக், தவறான பாதையிலே என்று சொல்லும் பொழுது கோயிங் அவே ஃப்ரம் ஒன்ஸ் கோல்ஸ், ஒருவன் தன்னுடைய பாதையிலிருந்து தவறான பாதைக்கு செல்வதை ஆன் த ராங் ட்ராக் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறாய். He was on the wrong track, அவன் ஒரு தவறான பாதையிலே சென்று கொண்டிருக்கிறான். During his young age, அவனுடைய இளம் வயதிலே தவறான பாதையிலே சென்ற காரணத்தினாலே. And now he is a gang leader, இப்பொழுது ஒரு கொள்ளை கூட்டத்தினுடைய தலைவனாக இருக்கிறான். On the wrong
ட்ராக் என்றால் தவறான பாதையிலே. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பாருங்கள் மறுபடியும், கீப் ட்ராக் ஆஃப் என்றால் என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிந்து தெரிந்து வைத்திருத்தல் இதுவரைக்கும். லூஸ் ட்ராக் ஆஃப் என்றால் ஒன்றை பற்றி மறந்து விடுதல். ஆஃப் ட்ராக் என்றால் என்ன? ஒருவன் தன்னுடைய லட்சியத்திலிருந்து வேறு பாதைக்கு செல்லுவது. ட்ராக் டவுன் என்றால் என்ன? தேடி கண்டுபிடித்து அவர்களை பிடிப்பது, அல்லது ஒரு மனிதரையோ பொருட்களையோ. ஆன் த ராங் ட்ராக், தவறான பாதையிலே தவறான லட்சியங்களிலே போவது. ஸோ நண்பர்களை, இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள், டச் பேஸ் என்றால் என்ன? ஒருவருடன் ஒருவர் தொடர்பு கொள். டச் எ நர்வ் டச் எ சார் ஸ்பாட் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய வீக் பாயிண்டை பற்றி பேசுவது, ஒருவருடைய கோபதாபங்களை சங்கடங்களை தூண்டி விடும்படியாக பேசுவது. டஃப் பில் டு ஸ்வாலோ என்றால் ஒன்றை அறிந்து புரிந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு ஜீரணிப்பதற்கு கஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு. டஃப் பிரேக் என்றால் மோசமான துரதிருஷ்டவசமான ஒரு சூழ்நிலை. டஃப் ஆக்ட் டு ஃபாலோ என்றால் ஒருவர் செய்தது போல இன்னொருவர் செய்வது என்பது கடினமான ஒரு விஷயம். டாய் என்றால் கேலி கிண்டல் பண்ணி கொண்டு இருப்பது. கீப் ட்ராக் ஆஃப் என்றால் ஒருவரை பற்றி அல்லது ஒன்றை பற்றி அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்திருப்பது. லூஸ் ட்ராக் ஆஃப் என்றால் பாதையை மறந்து விடுவது, ஒன்றை பற்றி மறந்து விடுவது. ஆஃப் ட்ராக் என்றால் ஒருவர் தன்னுடைய லட்சிய பாதையிலிருந்து விலகி விடுவது. ட்ராக் டவுன், தேடி கண்டுபிடிப்பது ஒரு பொருளையோ மனிதர்களையோ. ஆன் த ராங் ட்ராக், தவறான பாதையிலே ஒருவர் செல்வது. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷிலே நீங்கள் அமெரிக்கர்களை போன்றும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேச வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய லட்சிய குறிக்கோள். அந்த குறிக்கோளின் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களை பேச வைப்பதற்காக. ஸோ இவர்களை போன்று நீங்களும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பேசி உங்கள் ஆங்கில வளத்தை வளப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.